course, BED, B-E-D, which you call B.Ed. It's in fact a BED. It's a kind of relaxation. And you become a teacher. But I hope that the students of this university, especially those BSc Ed students, are not like that, because you have already decided after your +2 to become a professional teacher. And I am very proud to stand here because I came to know that this is the first private university in this country to accept this mode of education. So I'm very glad to know that. Okay, and because we already know about this concept of BSc Ed, because in NCERT we have this system long ago, BSc Ed and BA Ed courses. So we have nowadays a tremendous demand for quality teachers because we have made tremendous developments in the field of education. So like in our country, we had the idea of universal elementary education or the Right to Information Act in 2009. So these things accelerated the demand for quality teachers. Right, and if we see the history of teacher education in India, we have various committees and commissions that recommended many things. Now, we had the Kothari Commission, 1964 to 66. It recommended teacher education, and interestingly, in 64 they recommended integrated programs. And also comprehensive college of education, internship programs. All these things were recommended by Kothari Commission as early as 1964 to 66. Now, where is the introduction of these programs? Now we are thinking about introducing integrated programs in 21st century. But the commissions recommended it years ago. And also we had a committee called Chattopadhyaya Report of National Commission. They recommended in 1983 to 85 4-year integrated courses for secondary as well as elementary teacher education. Later, National Policy of Education. It's also stressed continuous process in pre-service and in-service education, in-service teacher education. Then Acharya Ramamurthy Committee, it adopted the internship model, okay. Again, Eshpal Committee report, 1993, it talked about the ability of self-learning and independent thinking for teachers. So National Curriculum Framework, 2005, talked about teacher education that facilitates improvement of teacher education by preparing professionally competent teachers. So we don't have any scarcity of commissions and committees and reports in India. But what we lacked was the effective implementation of these recommendations. Because as teachers, we are very slow to change. So we implement something which was recommended by 1964 committee in 2021 or 22. So this is the kind of developments that we have in teacher education. Now, why we need quality teachers? That is a question. That is a big question. So, in order to understand, we need to understand teaching as a profession. So, what is the speciality or quality of a profession? So, in profession, you need laborious task. So, you need to have actions from multiple fronts and multiple perspectives. And you need an organized body of knowledge for a profession.
you need academic training, and you need appropriate duration, rigorous professional training, and you need to possess professional ethics. So these are all essential parts of a profession. So teachers are the real ground level implementers of this profession. So since teaching is viewed as a profession, we need to have professional standards. So now, you see, let's see some of the statements by different committees. Our first committee in independent India was the Education Commission, 1948-49, or they call Dr. Radhakrishnan Committee Report. It says that people in this country have been slow to recognize that education is a profession for which intensive preparation is necessary, as it is with any other profession. We haven't understood this one because we were very slow in understanding this aspect. So we need to impart professionalism in teacher training program. And this is a famous quote from Kothari Commission. The destiny of India is now being shaped in her classrooms. If the future of India is shaped in our classrooms, are we prepared to shape our classrooms to face the challenges of future? That is the question. So our students should have the knowledge, skills, and attitudes for nation building. As teachers are the real ground level activists to carry out these kinds of social transformation, we need quality teachers. So another interesting remark by National Policy on Education, 1986. The status of the teacher reflects the socio-cultural ethos of the country. It is said that no people can rise above the level of its teachers. It's very interesting. So people cannot rise above its teachers. But unfortunately, what happens in our country is that teachers do not rise above its society. That is very, pathetic condition. Actually, we should be the real role models for the society. Now, another remark by Professor Humayun Kabir. It's very interesting. Without good teachers, even the best of system is bound to fail. With good teachers, even the defects of system can be largely overcome. Yeah, of course, in India, we have a lot of problems in terms of infrastructure, in terms of technology, in terms of accessibility. We face a lot of problems, especially during the COVID situation. We could see high level of digital divide in our country. But if we have good teachers, professionally committed teachers, we can overcome this situation to an extent. Now, let's see what happens in the field of teacher education. We have a lot of teacher education institutions and programs in this country. And also we have an increasing demand of teachers. And we are thinking about reforms in teacher education, especially in the form of integrated teacher education system. But before introducing this system across the country, we need to see what are the real issues in our teacher education programs. Interestingly, National Curriculum Framework has noted some of these issues. First, the students' teachers or the regular teachers do not examine curriculum syllabi and textbook
critically. So we don't have any critical examination of the whole system of education. And we still lack language proficiency in teachers. The existing program do not recognize the centrality of the language. By language, I do not mean English. By language, I mean including your mother tongue. Another issue in the teacher education is that teacher education programs provide little scope for student teachers to reflect on their own practices. In a professional development program, in a profession, there should be always a chance for reflection. Another issue in many of the B.Ed colleges is that disciplinary knowledge is viewed as independent of professional training in pedagogy, because you study content in one place and pedagogy in another place. Then we have an idea that if you have repeated practice in teaching of a specified number of isolated lessons, that is sufficient for professional development. When we were B.Ed students, we had an idea called micro-teaching. I don't know whether you have the systems now, micro-teaching. Okay, they are isolated, independent units. But teaching should be more holistic and eclectic in nature. But initially it's okay to teach them part by part, but teaching should be more integrative and eclectic. And we also think that teaching methods are automatically formed in understanding developed by student teachers. So we think that everything will come automatically. I think this word automatically, because we have a joke about this automatically when we were students, because one person has the habit of saying this word automatically every now and then. So he says that automatically the students will do this, automatically the students will. So the teacher asked, our professor asked, if everything happens automatically, then why are you professionally trained? So we have a feeling that everything will come automatically once you enter into profession. But in professional development, something you should have conscious efforts to acquire skills. So this is our myth that everything happens automatically. No, we should have conscious effort for improvement. Now another issue in teacher education is that we do not have opportunity to examine our own biases and beliefs. Because as teachers, we all possess certain beliefs, and sometimes they are biases, sometimes they are misconceptions. But mostly we do not get an opportunity that we are wrong. There is no system to correct us in our education system. Now, there is also a problem with the link with practical work and ground realities. So we miss this link. Sometimes something that we have studied theoretically may not be applicable practically. This is something that we, as teachers, we face sometimes in our education system. Now, the system followed in teacher education program is too information oriented, because excessive quantitative and we lack comprehensive teaching programs. Because we have been talking about the evaluation, comprehensive evaluation, but we haven't developed in many areas a clear-cut comprehensive evaluation system. So we can find a lot of problems and issues related to theory and practice in our education system.
So the National Curriculum Framework for Teacher Education and the National Curriculum Framework for Education, all these committees and reports, they were suggesting this idea of integrated teacher education program. So what was the idea? Because we should have the idea that our thinking on teacher education should be integrative and eclectic. It should not be just one. It should be from multiple friends. It should be eclectic in nature. And also, we need to understand that if we want to have any kind of development in teacher education, there should be enough time for self-study, reflection, involved engagement with the learners, the school, classroom, pedagogical activity. That is the reason why instead of teaching practice, we have internship programs now in teacher education. So we understand that a 4-year duration after higher secondary would provide enough time for self-study, reflection, involvement, engagement with teachers, school, classroom activity. That is the rationale behind this integrated teacher education program. Like any other profession, after higher secondary, after your +2, you decide to be a teacher. Like a doctor, like an engineer, you decide that you have to become a teacher. So you are not happen to be teachers, you are consciously part of this community. Now, why this system should be there? That is the thing, okay. So here, in this system, we expect that bringing the learners on experience on center stage, okay, because it's a reflective practice, and your own experience should be at the center stage. And engagement with theoretical concepts and frameworks. Training to be reflective practitioners. And in this system, you can resolve the theory-practice dialectic, because you study something theory and you cannot practice it. But here in integrated system, you have enough time to practice, to reflect. And you get a meaningful internship and school experience, because you get, in this program, you get considerable length, time to understand a school system. So these are some of the noteworthy characteristics of such a teacher education program. Okay, now let me move to another idea which is related to your topic, education for sustainable development. Now, what is this idea of sustainable development? According to UNESCO, education for sustainable development empowers all learners of all ages with the knowledge, skills, values, attitudes to address interconnected global challenges we are facing. So we have a lot of issues to face, including the climate change, environmental degradation, loss of biodiversity, poverty, inequality, injustice. So as teachers, we should be aware of the different kinds of issues that we face globally. So UNESCO, because they have formulated the sustainable development goals to be included in education. So why we should have a sustainable model of education? So in that kind of model, education is for social transformation. As teachers, we are the torch bearers of social transformation. And the pedagogy and learning environment should be more interactive, project-based, learner-centered pedagogy.
transformation in all aspects of learning environment through a whole institution approach to education for sustainable development. So the learning contents in education should also focus the ideas of sustainable development, the sustainable development goals mentioned by the organizations like UNESCO. And such learning outcomes will empower people to take responsibility for the present and future generation actively. And they can, as teachers, we can contribute towards the social transformation. So this is the idea of sustainable development in teacher education. So the Berlin Declaration for Sustainable Development by UNESCO's World Conference last year adopted, they recommended many things in this regard. Transformative learning for people and the planet is necessary for our survival and that of future generations. So in order to sustain the education and educational institutions, teacher education, first there should be a universe and there should be a planet which is safe to live. So we need to understand that it is the time to act, the time to learn and act for our planet is now. So that is the reason why nowadays in our curriculum we include such contents related to sustainable development. Okay, now the last point that I would like to talk about is technology enhanced teacher education. We have been talking about ICTs in education for about 2 decades now. Introduction of ICTs in education. But as teachers, we need to understand both the favorable and unfavorable characteristics of education, ICTs in education. The real issue in this ICT education is that as teachers, we use ICTs indiscriminately. Whenever we use technology, as teachers, we should understand that our use of technology has a pedagogical input in that one. Anyhow, we understand that technology has a lot of positive aspects in education because one of the rationales is that we have to prepare a group of people who can face the challenges of future workplace. We are preparing our younger generation for a future workplace where they have to use technology. And we need to understand our learner because understanding the learner is one of the important aspects of education or teaching. Our learners are mostly digital natives. They learn things differently from what we have learned. For example, how did you learn to read and write? It's different from how our younger generations learn. So they have different learning styles. So our teaching should be compatible with their learning style. Otherwise, we seem to be outdated in teacher education scenario. But during the pandemic situation, we use technology. Mostly in our country, in most of the states, we resorted online education platforms. Even though COVID was a bad thing, as teachers, we learned a lot. Many teachers who were reluctant to become techno-savvy, they were forced to become technology users. That was something positive. Because even though the favorable things of technology were there, we were very reluctant to change our attitude.
Because, some people were rather technophobic. And our younger generation, they are technomaniac. They need technology for each and everything. They are technomaniac. And our older generation teachers were technophobic. And what we need in our time is techno-savvy. And that is, we have to use all the positive aspects of technology. At the same time, we need to know the limiting features of technology. And during the COVID situation, we understood even the limiting features of, the limitations of technology, because we faced an issue of digital divide. Many of our students who belong to the rural areas, they lacked many things. They were deprived of the rights of education during the time of COVID-19. So in this regard, we have to do a lot of things, because to bring about infrastructural changes, our policy makers, governments, even the institutions, they should have some kind of institutional mechanisms so that we can incorporate the possibilities of technology in our education. So, I think it's 11 o'clock, it's time to conclude. So our education system, especially the teacher education system, it is developing. We cannot say that it is developed. It is developing. We have gone far away, but still we have miles to go. That is what we need to understand. We are yet to implement positive recommendations of various education commissions and committees. So we have a lot of challenges ahead. And our teacher education institutions across the country should be integrative, it should be comprehensive, it should be futuristic and technologically well equipped. So we need to have an integrative approach. And it should be comprehensive, it should be futuristic, and it should be technologically well equipped. So we hope that the integrated teacher education programs can produce better results in teacher education. So as the students of the Department of Education in Periyar Maniyamma University, you have a very, very heavy responsibility, because you are the forerunners of this experiment. If you fail, the country will say that such a system is not needed in this country. So you are either the guinea pigs or the scapegoats, or you could be even the pioneers. What you will be, we do not know. That is in your hands. Thank you very much. Okay, thank you very much. Thank you, sir. You gave a lot of information about elementary education and quality of teacher. And you gave information about commissions and committee of education also. Among the committees, which one is best to develop a sustainable of education, sir? So many. Actually, there are many committees and commissions on education. If we read these reports, mostly we can find repetitions. Okay. Now, why another committee? Because the first one was not implemented. For example, integrative education, it was mentioned by Kothari committee, again Chattopadhyaya committee, then again in National Curriculum Framework, again in National Curriculum Framework in teacher education. So why something mentioned in 1964 was again mentioned in 2009? Because such thing was not implemented. Okay. So I cannot say that this committee is best and the other committee is bad.
But in our education system, I think the Kothari committee made significant changes in our education system, because the structure that we follow in our education, mostly these are the contributions of Kothari committee. And National Policy of Education, NPE, also had significant impact in Indian education. Thank you, sir. Then I want, okay, any other questions from audience? Thank you, sir. Next, I would like to call upon G. Vijay Santi, Research Scholar from Department of Education and Technology, Tamil Nadu Teacher Education University, to present her paper. Good morning, everyone. To be presented here, I am Vijay Shanti from Tamil Nadu Teacher Education University, under the guidance of V. Sharmila, Assistant Professor, Tamil Nadu Teacher Education University. My topic is Importance of Educating Cybersecurity for Adolescents. Introduction. Cybersecurity is help to protect all our personal information from the theft and security threats. Cybersecurity is referred to the set of techniques that used to protect the integrity of network programs and data from cyber attack. Next, the type of cyber threats from adolescents. First one is cyberbullying, cyber grooming, online gaming. The last one is email fraud. Cyberbullying means, cyberbullying is one of the most common cyber threat being faced by adolescents. The consequences of cyberbullying are, they are affected by physically, emotionally and psychologically, not only the academic performance of the student, but also our daily lives. Next, cyber grooming. Cyber grooming is a practice where someone builds an emotional bond with students. Through social media, cyber groomer can use social media, email, chat rooms and engage in online activities. The next one is online gaming. More students are joining the online gaming in India. Students are playing online games on mobiles, computers and portable gaming devices. While online games can be fun, but there are also being associated risk. Enjoying the online gaming, but make sure that you play this safe.
The last one is email. We will use our email account for connecting with bank, mobile service, communicate with our colleges and etc. It is very important to learn how to safeguard your email accounts. Mitigation techniques. The mitigation techniques are mainly depends on the types of threats, training and awareness. Giving training and creating awareness is considered as most convenient and comfortable form of security. Student training is considered as the most effective mitigation techniques. Policies and procedures. The security procedures and policy must be outlined clearly in every educational institution. It should define acceptable behaviors for students. How can they use the computers? Whoever use the computers has to read the procedures and policies, and also the student should sign the form from agreeing it. Conclusion. Cybersecurity is an essential computer for adolescents. Nowadays, increasing the number of e-learners, the learners are independent on the media. We need to offer the cybersecurity related courses to all the type of educational institution, and also parents would more interested to know the cybersecurity awareness. As access to internet based courses are needed. Thank you. Any questions? Ma'am? Ma'am? Yes, sir. Actually, when we are going to learn from e-learning, Yes, sir. some of the platform are spoofing us. Yes, sir. So how we can protect us from the spoofing, online spoofing? We provide the training courses to the educational institutions, sir. We allot some courses for students in their institutions. During this pandemic situations, most of the students were learned through the e-learning, online learning. Yes, sir. So that time, most of the students' personal informations were leaked through the internet. Yes, sir. So how we can protect our information, or how we can escape from the online spoofing? You just assign with the mail, sir. We give some instruction through the mails also, how to use the systems and networks nowadays. The student how to use. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Good morning to all. I really appreciate the presentation of Vijay Sandhi from Tamil Nadu Teacher Education University. First, I appreciate Vijay Sandhi by selecting the very apt and need of the hour topic. This topic is the need of the hour. And particularly it is related to the behavior of the adolescents. I do agree. And she explained the various types of the cyber crimes. And I was wondered, and I also accept one of the recommendation that is suggested by Vijay Sandhi, that is this type of concept, this type of awareness should be included in the curriculum of teacher education. Because the teachers, they will impart, they will transform the same idea to the students and to the society. Vijay Sandhi, I really appreciate your suggestion, that is this concept should be included in the curriculum. Thank you, I appreciate your nice presentation. Thank you, sir. Thank you. Thank you all. Thank you, sir, and thank you, ma'am. Next, I would like to call upon Ms. G. Nandini, Research Scholar, Department of Pedagogical Science, Tamil Nadu Teacher Education University, to present her papers.
Good morning, one and all present here. I am Nandini from Chennai, Tamil Nadu Teacher Education University, Research Scholar. Under the guidance of Dr. P.C. Nagasubramani, Associate Professor, Tamil Nadu Teacher Education University. Shall we all go to a tour? Tour ku polama? Yes. Okay. So, after hearing the word tour, we are all feeling very enthusiastic. Yes? We are all having a small smack. So, not even the, what to tell you, are all B.Ed trainees. Okay. From kindergarten to adult, all will they will be reacting very enthusiastic after hearing the word tour. Okay, so tour is one, what to say, especially for school student, it will be a memorable one. Okay. It's not moving. So educational tour is one of the most important one in the student's life. Educational tour in Sannone, we will all start dreaming about enniki varum and the data, number friends could allow we will be going. So we all started to dreaming, we all started to eagerly waiting for the date of the tour. So educational tour is one of the important moment in everyone student's life. Okay, but in today's situation, it's not moving. But because of this pandemic situation, what happened to the tour? The door to the tour is shut. So what will happen? What happened to we all sitting inside their room and we are all watching videos of tour. And the videos of tour, what we are all watching? Tour to America to the fridge itself. Fridge also we are all watching through the mobile. In my study, coming to my study, Coming to my study, I am going to introduce a virtual reality, which is one of the topest technology in viewing the video tour. Yes, my study is about the use of, how to see the effectiveness of virtual reality tour among the M.Ed trainees. This is an experimental study. My objective is to study the effectiveness of virtual reality tour among M.Ed trainees. My sample is, I took 30 M.Ed trainees out of 15 were come under control group and another 15 come under the experimental group. The tool I used for this study was constructed by me and my research supervisor. The tool consists of 18 items and it is a 3-point scale. My methodology is true experimental post-test only control group methodology. My hypothesis was there is a significant difference between the experimental group and the control group. The experimental group trainees who viewed the video tour with the virtual reality apparatus scores more in the satisfaction than the M.Ed trainees who viewed the virtual reality without the viewed the video without the virtual reality apparatus. This is the virtual reality apparatus I used for this study. The video I used in this study is Tour to the Young Dino World. The educational implications of this study: through virtual reality tour, we can take the students not only to the other countries, to also the unimaginable places like Mars, solar system, and also even the Mariana Trench also we can take them to the tour. The virtual reality tour will make the students to explore more new things and also without even going to that places. Conclusions:
In education, virtual reality tour is essential. In today's scenario, the virtual reality is a milestone for the education. Thank you. It is an end to the presentation, but it is a start to the virtual reality tour. Thank you very much. Any questions? Actually, your presentation is very nice, and your concept is also a very good concept. Due to this pandemic situation, we need most of the peoples went a tour as an virtual tours. Most of the YouTube presenters, YouTube content creators are created their tours in their house itself. Vlog, YouTube blogs they are created. Actually, I have a doubt with metaverses and virtual reality. Whether you are creating a virtual tour as a metaverse tour, or else it's just common like an augmented reality It is tours. a virtual reality which we, by using that virtual reality apparatus, it will be like a, what to say, you will be inside that video. We will be feeling like that. We will be inside that video. We will be feeling like that. We will have a feel like that. You told 15 people separated, then 15, you separate two teams. Yeah, you experimental told. group and control group. How we can ask by oral how they are feeding or good or No, bad? no, I made a questionnaire and I gave them after viewing the video. One control group, they didn't view the video without the virtual reality. One experimental group, they viewed the video with the virtual reality apparatus. So after viewing the videos, I gave them questionnaire separately. Individually you can ask Yeah, how they can Yeah, I feel. gave the questionnaire and they replied. And based upon the calculation, we concluded the result. So out of 30 members only you are going to take. Yeah, I selected 15 as a control group and 15 as a experimental group through random sampling, just like that. Thank you, ma'am. Thank you for your presentation, ma'am. Thank you. Now the time to tea break. கொடுங்க கொடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை.
Sir? Yes, sir. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. You are audible. Hello, sir. Good morning. Sir, are we audible? Good morning to all. I am very pleasure to invite all of you for this 6th session of the 3rd International Conference on Sustainable Development in Teacher Education and Library and Information Science. This session focuses on impact of NPTEL Swayam MOOC courses in the development of education. It will be handled by given by Dr. Abhishek Kumar, scientist, E, Inflip Net Center, Gandhinagar, Gujarat. Now I invite Dr. Sundararasan, Assistant Professor of Education, to introduce the resource person in the forum. Thank you. A warm morning to all. Araneenum, Anbumeenum, Tiranarindu, Teedindri, Vandapurul. It's giving me a great pleasure to welcome all of you to this session. Organized by Department of Education, Periyamaniam Institute of Science and Technology, Tanjavur. I welcome our resource person, Dr. Abhishek Kumar, scientist from Inflip Net Center, Gujarat, India. So our resource person is a perfect example for our core. So Dr. Abhishek Kumar, a President Awardee for his technical contributions towards national education projects in 2017, is currently working as a scientist at the Inflip Net Center, Gujarat, India.
He has more than 14 years of experience in IT, inclusive of 2 years stint with Tech Mahindra, Mumbai as a software engineer. His current engagements include activities of database management group, software R&D, e-learning and e-content development, automation of UGC schemes, etc. So along with several national projects from InfluNet centers such as NARF, UGC MOOCs, Swayam Prabha, National Testing Agency, Study in India and so on. So this session has been designed with lectures, examples and exercises to provide skills, encourage participation and exchange information. I warmly welcome you again, sir. I hand over the session to our resource person. Thank you. So, may I audible? Yes, Professor, please proceed. Welcome, Professor. Yeah. So, good morning to all of you. First of all, I would like to thank Periyar Management Institute and the organizing secretary of this international conference. We have basically only 1 hour. So, let us go through what today we will discuss. Let me share my screen. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, yes, Professor. Yes, sir. So, since our chair sister also told, it's about that NPTEL courses and their impact. So, I would further add, it is completely for all kind of courses, not only restrict to the NPTEL, but also for the general UG, PG, school education and all those things, right? So I prepared this presentation like that, being a learner, what you will get, right? And being a teacher, what you will get. So being a learner, you will get the concepts, then what the learning management system and what the MOOCs, right? Being a teacher, what you will get, what are the courses, where you can participate, what are the platforms, where you can either transfer your knowledge as well as participate yourself into the different schemes. Right. So basically, I am going to cover 3 things: e-learning, then what are the components of that e-learning, and once you will create the content, then where you will deliver. So obviously, you require delivery platform. Like once you clear your NET examination and also, at least you require some platform like college, universities, coaching center, so that you can deliver your knowledge. Similarly, here also, once you will create the content, where you will deliver. So for delivery point of view, this LMS and MOOCs came into the picture, right? This is for that all the universities and college teacher, as per this UGC APA system, every stakeholder will get the points, whether it is the MOOCs or e-content, whether you are the course coordinator, reviewer, editor, everybody will get the API score on this. This slide I have taken from Google, and what it is showing that in every 1 minute, crores of users are available on the different platforms, whether it is a Facebook, Twitter, or any web platform. So as a result, and what you will see our media consumption is now more than 6 hours, right? So whether it is the good alarming or bad alarming, right? But yes, it is the alarming where our media consumption is being increased. Means you can compare with your best sleeping timing also. So you are consuming the same of your the sleeping time. So it's a high time to move towards the e-learning. Right? So first we will see what exactly e-learning. E-learning means a process having the 3 words. What the 3 words? Whatever you are doing into the, I assume all are the teacher and few students also. So 3 letters words are development. Same thing, whatever we are doing into the traditional system. Development means you develop your teaching material or the course either in your mind or the notebook. That is the first development. Once you enter into classroom, then you transfer your knowledge to your students. That is called distribution. Then again you prepare yourself so that in the next batch you will take the new one. Right? So that is called the enhancement. Right? So these things we are doing in traditional system, right?
So once you are doing development, distribution and enhancement using ICT, then you can say yes, it is the e-learning. So whether learning from Wikipedia and Google is e-learning? The answer is no. Why? Because that Wikipedia will not provide all these three, development, the distribution and the enhancement. So what kind of learning from the Google and Wikipedia? So answer is whatever we are learning using web browser, that is called the web-based learning. Anything you are learning through Chrome or Firefox or any web browser, that is called the web-based learning. Right. So there are chances that e-learning may be web-based learning, but all web-based learning will not be the e-learning. So this is the basic concept of the e-learning. Now e-learning has the two components. One is content creation and the second one is the content delivery. Content creation means your own material, whatever you are going to transfer to your knowledge, learning material. But where you will deliver and how you will deliver to your student. So that is the second component, content delivery. So we'll discuss on LMS and the MOOCs. So every e-learning, there or every content has 4-quadrant approach. It is the widely acceptable across the globe. Means, for example, you are going to create a content on one lecture or one module or one session, you can say, or one e-module. For example, let's say you are planning to write the e-learning material on the Newton's law, right? In Newton's law, it means you have to create 4 components on the Newton's law. So what those 4 components? The first one is the textual document. You have to create the textual document of 8 to 10 pages about the Newton's law. Then the second component is the self-learning. So first component, e-text, means complete textual document on that particular topic. The second one is the self-learning. Self-learning means video tutorial on that particular lectures. It means you have to create the video tutorial of the 25 to 30 minutes on the Newton's law. Then third component is the assessment. Means you have to ask question, answer, sequencing, true, false. And the fourth component is the learn more, where you can put the web links, interesting fact, glossary and all. But nowadays, this fourth component called as a discussion forum, live lectures, interactive session, doubt clearing session. So these 4 components you have to produce for each title. So whether it is a title, lecture, session, modules, all are same. So I can say that 10 years back I prepared this particular slide to convince the teacher that whatever you are doing, same thing you have to do in e-learning environment also. So there are 2 columns at classroom, at e-learning environment. So you can easily understand how much volume of work and whether you are easily how you will do the in the easy way. So first you in traditional classroom you take lecture on a particular topic. It means you prepare yourself, right? Either in your mind or in your lecture notes or wherever, reference to a book or whatever your practice. Similarly, in the e-learning environment, whatever you are thinking or you are going to transfer, put all those things into one Word file. So like that you will achieve the first component, e-text, textual document. Second one, once you enter into classroom, then generally what you do, you put the bulleted point on the blackboard or whiteboard or sometimes through the PPT. After that, you explain those bulleted points from your voiceover, right? And in between, every student's eyes is on you, right? So in the e-learning environment, similarly, you have to create that PPT, go to a studio, record those PPT into explanatory mode, and your video appearance will come in a starting or the ending. And in between, wherever the graphics and image required or animation required, you just incorporate it. So compilation of these 4 things means your PPT, your voiceover, your video capturing, and animation and graphics, and club into the one single video file. So that is called the self-learning. This is the second component. The third component, you examine your student in your classroom. Similarly,
put those questions into the Word or Excel format or directly upload on any server. Then fourth, generally you motivate your student, okay, refer this book or refer this line for further reading and learning. Similarly, in the e-learning environment, you can say, okay, on every Thursday, I will come for 3 to 4. Whoever have any doubt, they can ask, or you can start any thread of web discussion forum. So you can start the topic. So it is as it is, whatever you are doing into traditional system. Since you are doing, since you are academician, so your job would be only academic. Don't bother about this, how I can do the animation, graphics and all that. That is not your part. That the animation team and the multimedia team will do. That's why under the SWAM, the government is paying 13.5 lakhs rupees only to develop the content, and 20,000 per credit for the as a honorarium to teacher for the course delivery. So I will come into that part also. So there are two kind of financial implications. One is development of the content, and the another one is the delivery of the content. So for the development of the content on one particular course, 13.5 lakhs rupees, and delivery of the content is the 80,000 per semester for 4 credit course. So this is the volume of work. So volume of work means in one course how much you have to produce. So one course is equivalent to 40 hours of lecture, so near about 30 to 35 models. And every models, there would be 4 components: textual document, self-learning, self-assessment, and learn more kind of things. So it's a teamwork, because being a teacher and also you have commitment to produce into particular deadline. So it's a not easy task. So for that purpose, we can say it is a teamwork, where one course coordinator, a subject matter expert itself, will identify the content writers, reviewer, editor, so that it will go all those channels, and finally your content will convert into e-content. Some of the content we should avoid. For that, here the eye contact is different. Not only had this work paid rigorous attention to pre-colonial India, then sometimes blank slide and your voice is not sync. Sometimes your slide is syncs with. Just see. The very first suggestion which the second ARC has given is about the stage of entry into the civil services. Presently, those who enter the civil services. Just see, just suddenly blank. Then view in laptop. So these things we should avoid. Right. Sometimes text is not visible into your learning material. In summary, what are these neurotransmitters? One of the chemical signals Caption is not correct in this. Not only had So we should avoid. So what to do? So these are the Hello do everyone. things. Welcome to the EPG part. Put that extempo. I am Dr. Rajeshwari Moganti. A In drop with of demonstration. the sample is taken on 3 glass slides. Then describe through this यस्मिन् graphics. जादृशी स्थितिः भवति तया रीत्या शनैः शनैः भूक. Then presentation. University Delhi. I am teaching criminal law. I am before you to offer the course So like on that we have to criminology and create ethics. this content. So some of the OERs are there, like NPTEL archives is also there, EPG Pathshala, where you will get all the postgraduate courses on this non-technological. Then there is a Vidya Mitra, where you will get also this NPTEL videos, then other projects funded by that Ministry of Education. Then UGPG archival of the MOOC courses. So these are the OERs. The government also initiative that Swamprabha, where 6 channel is purely for the engineering, where you will get all the online and the popular NPTEL courses. Right? So it's a very good channels, means open, there is no cost. You can access through any OpenDTS cable
once if anybody missed those lectures, so at night 12 o'clock, it's archived in our portal. So you can also visit swayamprabha.gov.in where you will get all those content. So like that, there are 34 channels, and 12 channel is purely for the school education, means for class 1, one channel, class 2, one channel. Like that, there are 12 channels, and one channel is for the preparation of the NEET and JEE examination. Right. So these are these things called OER, means open educational resources. All the resources are available. Anyone can access those details. So what we saw, first we saw what is the concept of e-learning, right? Then we saw what to produce, right? Means content creation. Now once you will created the content, now the next one is where you will deliver, right? So you require content delivery platform. So content delivery platform is called one of the content delivery form is the MOOCs. Sorry, this LMS, Learning Management System. Whether it is visible? Yeah, Professor. Yeah, it is visible. So what is that LMS? So this is the teacher. It is a representation of mentioning a teacher or a student, a human being. No, human. I'm just explaining. And this is the teacher, and this is the classroom, right? So now what is happening? Teachers come into the classroom and explain the or do the knowledge transfer, you can say. Now in the terms of LMS, right? So now the teacher will not come into that particular classroom and all. And also there is no classroom kind of things. Right. Now then what will happen? Teacher will come directly into this platform, and from this platform everybody will get the access of the learning material. So this is called that learning management system, or you can say learning management software. So like in our university system or colleges, there are 3 stakeholders: teaching, non-teaching, and the learners. Here also there are the 3 stakeholders. So the third stakeholder is the admin, means non-teaching staff. So these 3 stakeholders. So each stakeholder has their own responsibility. Like teacher responsibility is create the course, enrollment of the students, and do the academic activity in terms of the course. Similarly, non-teaching means admin role is customization of the learning management system, enrollment of the teachers. And the third stakeholder is the learners, where learner will enroll themselves and get the access of the different courses. So this is called the learning management system. So basically, once you will compare with the LMS and the traditional, so first obviously the classroom side. So they use different, no barrier of any boundary wall. Then time, at any point of time, learner can get the access of the course, and also ability to tailor the course. So let's say the first 3 topic I am varying about that, so directly I can move to the 4th topic and all. So that is the ability to tailor courses. It is very affordable because so many LMS and good LMS are available on the open access or open source platform. And interactive learning nowadays, due to this competition, almost all the platforms be providing the interactive learning, where you can easily plug in with this videos, this live chat, video conferencing and all. Right. The Information Center is also providing the service of the learning management system. The beauty and uniqueness of this service is we have pre-populated more than 1,000 of courses. Right. So whoever subscribe our courses, these services, they will get inbuilt those courses. Right. So this is the one platform where you can deliver your course material. So this another platform is the MOOCs, Massive Open Online Courses. Right.
So that its detail means acronym itself explain exactly what MOOCs. M means massive, n number of enrollment. O is open, no mandatory qualification. Another O is for online, fully online. And C stand for course, means a structured way. So basically it is a concept of 3A, right? Anytime, anyone, anywhere. So there are so many MOOCs platforms and the providers are there. And some of attributes are same in across all the platform. So one is this course. So you will get two kind of courses, paid course or the free course. E stand for PACE. There is no standard thing like CPI. Just to remember, I put into the slide CPI. So C stand for course, P stand for PACE. PACE means schedule driven and the self-paced. When being a teacher, you will create the course, then it's up to you which kind of course you are going to offer. Self-paced or schedule driven. Schedule driven means the learner will go as per your schedule. Let's say you decided that in first week you are going to put the 2 video, 1 textual document and 1 interactive session. Then they have to complete first week only those volume of work. Then the second week lecture will come. So that is the schedule driven, just like our school college system. First lecture this madam will come, second lecture this sir will come, like that. In the self-paced, you will put each and every material in one go to the students, so that at any point of time and any direct they can access your courses. Then further instructor means who all are providing the course. So universities teachers providing the course, college teachers providing the course, or any private firms are providing the course, right? So now see few very popular platforms of that MOOC is like edX. So it started in 2012 and 13% user on that, from the India. So this is the homepage of edX, where you will get more than 2,500 online courses and 140 institutes is participating on this one. In the footer you will say Berkeley, Harvard, universities. So those are participating. So being a sitting at the Chennai, you will get the certificate from the Harvard University and the Berkeley University. So this is the beauty of the MOOCs, right? So another platform is the Coursera. It was also launched in 2012. So you will see that when you will do the Google train, it will show the MOOCs started and the peak line came from the 2012 onwards, and it is being increased. So this is the homepage of the Coursera. The beauty with this Coursera is the private firms are also providing the courses through these such platforms like Google, IBM. These are providing the courses on the Coursera. So what in the terms of the Indian context, right? So Indian context, there is a SWAM, a study waves of active learning for young aspiring mind. It's a Government of India initiative. URL is swam.gov.in. And the beauty and uniqueness of this platform, it is for school education to higher education. All right. So when it was conceptualized, the biggest challenge was who and how the course will be populated. So on that time, government has identified the 8 national coordinators and assign those national coordinator to populate the courses. For example, UGC and CC is for the non-technological, postgraduate and undergraduate program. NPTEL is pure for technical and engineering UG PG degree programs. IGNU is identified for the diploma and certificate. NCERT, NIU is for the school education. IIM Bangalore for the management, and NITER Chennai is for the teacher training program. So just for example, let's say I'm a teacher of the UG and the PG in some university and I want to offer some course. Then obviously I will approach to SWAM or the UGC to take the course for the SWAM. So obviously you know the role of the teachers, creation of the content, course, start course, assignment, examination. And once you will enroll into the course over the SWAM, the examination would be done by the NTA, National Testing Agency. Right? And the role of learner is enroll the course and get the certificate and the grade.
So as per UGC regulation 2016 and AICT also, that 20% of course you can adopt from the SWAM, and due to this pandemic, now this 20% has increased into 40% of the course you can take from the SWAM. Right. So this is very important slide for the teacher who are in the college and the universities to see what exactly adaptation and offering, what it means. Let me explain in this one. Okay. So I'm just putting the three cases, right? In which case I will receive the certificate, and in which case I will receive the credit course. In which case I will get the certificate, and in which case I will get the credit. Right. So the first scenario is, you will see here, let's say I am learning into Gujarat University, and Gujarat University has adapted the SWAM. So this is the first scenario. Right. Means case 1. I am pursuing B, and one of my course is Java. That is the part of my course. Alright. So this is the scenario where universities are adapted. Now the Java course is being offered by the Hyderabad University over SWAM. Correct. Then I will enroll into SWAM course for the Java in Hyderabad University over the SWAM. Correct. I will do my all the academic activity, means assignment, submission, it means enrollment, then all the learning material, then an assignment. And finally, I will appear into the examination conducted by NTA, National Testing Agency. Once I will clear the exam, successfully clear my exam, then Hyderabad University will transfer my credit to Gujarat University. Right? So this is the one scenario where you can easily understand what is the meaning of the SWAM adaptation and the SWAM offering. So here Gujarat University is adopted the SWAM, and Hyderabad University is offering the courses over the SWAM. Right. So this is the scenario 1 where a student will get the credit transfer. Right. Now coming to the scenario 2. So the scenario 2 is, the case is same, university adopted the SWAM, and the same student is pursuing the B, and he want to learn the photography. And photography is not part of my course curriculum, but I want to learn the photography. And photography is being offered by the Delhi University. Then what will happen? I enroll myself for the photography. I will do all the activities and appear into the examination. And once I will successfully clear the examination, then on that case, I will get the certificate, right? Not the credit transfer. Why? Because that particular course is not in my course curriculum. So I will get the certificate from the Delhi University. This is the scenario 2 or case 2. The third case is university is not adopted the SWAM, right? So case 3 is university is not adopted the SWAM, and scenario is either 1 or 2 or both. Means I want to learn 2 courses from the SWAM. One is for Java and one is for the photography. I will do both the course, clear my examination. So on that scenario, in both the cases, Hyderabad University as well as Delhi University, both will issue the certificate. They will not transfer the credit. Why? Because my university is not adopted the SWAM. So once your university will adopted the SWAM, then only the knowledge, this credit transfer is possible. Otherwise, you will get the certificate. Right. So this is the basic concept of the SWAM offering and adaptation. Now this is pure for the teacher who are keen to develop the course on the UG and PG level of the courses.
right? So production of course on the SWAM, right? So first, obviously, you have to take the self decision on or for the course coordinator, whether I can do or not. So mindset before the taking and decision. So first one is the eligibility. So for eligibility, obviously the teaching experience in the respective field. Then course selection. The target audience would be in the masses. Syllabus coverage would be more. But now the syllabus has already been identified. So you have to directly create the content on that particular syllabus, defined syllabus. Then self-capability, because being a course coordinator, your role would be creation of the team, commitment of delivery, adequate or multimedia, then branding of your own courses. And finally, the consent from your university, because when you will offer the credit course, then obviously universities has to ready. Yes, university is ready to provide the certificate or the credit transfer once you will offer the course. So the consent is mandatory. And now accordingly, you can also approach to national coordinators. So after this, you say, okay, now I am fine, I can do, and I am eligible also. So the next would be the homework before the content creation. So what we have to do? So first, obviously, I told you the create one team. Team comprises of your subject matter experts, reviewer, editors, and the multimedia, means studio, animations, and all. Then you have to create the introductory video of the 5 minutes. You can record from mobile also with the good camera. Put it on the YouTube and save that link URL. Then approach to your university coordinator, or you can say consent from your universities. Then visit swam.influminet.ac.in, where you will get the proposal, expression of interest. I will show you the next slide also, the same thing. So just put all the basic detail along with that URL and your consent letter of university. Then wait for, because as per UGC norms, every proposal will go through the 2 committees, subject matter group and academic council. So once they will, your proposal will through with those one, then you will receive the credential of the SWAM and you can host your content. So this is the URL screen of expression of interest. Simple, your self-registration, your email ID, college, university's name. And as I told you, upload your consent letter of university, your CV, photographs, and the link of that YouTube. And finally, you declare it. So this is the process. Right? So complete one by one once you will go after approval of your the course. Right. So the cost, I told you there is a financial implication to develop that course. So first one is the 13.5 lakhs rupees for course creation. So only to create the course of those 40-hour lectures, right? So initially release the 10% for 1 week of the course, and you just put 1 week of course. If it is as per guidelines, then further you can create the course. So you will get the invitation as a course coordinator through the SWAM. You will get the virtual library, and whatever courses or the course content you are developing, put it on to that library, and as and when required, you just make them visible to your student. In between, all your academic activity will be done. So content creation, already I shown you in the initial screen, right? You have to create the 40 hours of lectures, and each lecture would be comprises of into the 4 components, right? Apart from that, because it is a semester mode style, so on that case, you have to create very small video on every week. Let's say one semester is comprising of 12 to 15 weeks. So every week you have to create 1 minute or 2 minutes of video. In this week, what you are going to deliver, the last week and the last week, what you learn, kind of thing you have to create. Right. This slide is just for your the technical partners, multimedia partner. What would be the quality of your video? So just simply hand over it to your multimedia partners, right? Because it is very important, because all the SWAM videos will be telecast into SWAM Pram also. So their aspect ratio and all those things will be as per the guidelines. So
finally, once you will compare, then our traditional life cycle enrollment, go to classroom, library, appear into examination, and finally you will get that certificate or the course, right? So in the SWAM, the life cycle of that one particular MOOCs is the course proposal. It will get approved, then you will create the content, post that content. After that, a student will enroll, will do all your activities, whether from a student activity or the interaction with the student, then proctor examination, and finally the credit transfer and certificate will be done, right? So during this, we should avoid the plagiarism also, right? So this is the one life cycle of MOOCs. Or the sometimes I also get the question is, what is the difference between MOOCs and the SWAM? Yes, MOOCs and the SWAM, or both are same, or what is the relation, right? So we can easily understand that MOOCs is a broader term. Let me give you the normal example is, in earlier time we used to say Nokia lena hai, right? Somebody say mobile lena hai. But now since it is well aware among all that ki, okay, if Nokia lena hai, it means yes, Nokia mobile lena. A mobile lena hai means any other brand we are referring. So mobile is a very broader term, and Nokia is one of that particular flavor or entity, you can say. Similarly, MOOCs is a very broader term, and SWAM is a one kind of entity of or one flavor of that MOOCs. This is the same thing like universities and, let's say, Anna University. So university is a very broader term, and Anna University is a one kind of that flavor of that particular kind of university. There is the same relation between the MOOCs and the SWAM. All right. So it is all from my side. And now you can ask the questions with respect to, in terms of the teacher, in terms of the students, whatever you have taught, you can ask now. So that's why I just put 15 minutes for the question and answer session. So thank you for the wonderful. So thank you, sir. Any questions from audience? Any questions from audience side? Or if students are there, then I can share that one PDF that is available on that SWAM site also, how to access the course. Right. So is it visible now? Yes, sir. It's visible, sir. Yeah. Yeah. It's So, visible, sir. like being a student, let's go through it. And only 10-15 pages are there. So, how to register? So, you first have to visit swam.gov.in. Right. Then the login page will come. So, here through this we can do simply registration by Google or other account. Then on the top there is a course catalog. In the course catalog, you can search, browse, not only for that NPTEL courses, for any other courses, wherever you want to enroll. So here, for example, let's say key on the left hand side, I filter into the NPTEL. So it will show the upcoming courses on that NPTEL. So like here it is showing the 3 courses, advanced computer architecture and all. So once you will select a screen, then join that course. So there is a button called join, right hand side. So left hand side, it will give you the glimpse. Like for every releasing of a movie, before that there is a kind of trailer. So here you will give the glimpse using those trailers. So a small video onto the top, and the left hand side, all their details.
who all are the course coordinator, what would be the course outcome, who all are developed those content, how much credit course, how many weeks of the courses, all those details are there. What would be the duration of the course, it will appear, right? So fill the simple form after your joining. So once you will join, you will get the confirmation, yes, you enrolled for that particular course, right? And under that, once you will enroll and once you will log in, you will get your own profile, and that profile basically show you all your the past courses and as well as enrolled, plus you can access all your certificate and the courses, correct? Through this NPTEL. Now on the right hand side, my profile, my course, right? So under all a course, it will show your archived, upcoming, and your certificates. Right? You can edit your profile also. Then you enroll for the example computer architecture. So what are the course content on that particular courses? So in that courses, it will show what you will get: lecture video, transcript, notes, assignment, those details. And one by one, like on the left hand side, on the topic based, all the contents are there. Once you will click, respective content will appear on the different way. Means somebody has put PDF, so you will get the PDF. Somebody put the video of on that particular topic, so you will get that video. Right? Then auto graded assignment, manual evaluation are there, peer review assignments are there. So any notification will come, then there is an announcement tab, and in that announcement you can go through that one. Then you can put the, if you have any query, there is an option ask a question, kind of discussion for, as I told you, that fourth component, right? Means learn more and all. So doubt, if you have any doubt, you just put, even if already some discussion has been already been there, you can join the different groups. So there is a progress tab. Progress tab means how much you have completed your task. Faculty members, is there any query? Dear participants, is there any query regarding that? Sir? Sir, good afternoon, sir. Sir, if I wish to join a content creator in a SWAYAM course, how can I join it? Sir? 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 Yes, sir. Yes, sir. Sir, I am Sedrajan. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Sir? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Sir, good afternoon. Yes, sir. You are audible. If I wish to join a content creator in a SWAYAM course, how can I join it, sir? Is there is a basic eligibility to join a content creator? So, sir, basically being a content creator, the course coordinator will identify you, right? Because as per that guidelines, the agencies, means nodal agencies, is concerned with the course coordinator. Now the role of course coordinator is to identify the course creator, basically content writer. So you are a subject matter experts, right? So the course coordinator, let's say I am from the background of computer science and I am looking for a teacher. So obviously I will look for teachers like you who can proactively participate and deliver my content into the stipulated timeline. So you can enroll along with the course coordinators, being a content creator. Thank you, sir. Yes, thank you, sir. I think this session help the participants to learn the features of the NPTEL SWAYAM courses, and you are explained clearly about the pedagogy of e-learning method.
Thank you very much, sir. It will help us, the young budding teachers, to learn the online courses. Thank you, sir. Thank you. Oh, thank you so much. Thank you, sir. Thank you so Thanks a lot for this explanation. May I leave now, sir? Yes, sir, please. Abhishek sir, thank you very much. Yeah, thank you so much, sir. Thanks for this opportunity. And once again, I will congratulate the organizing secretary and all the committee member of this conference for this. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. May I leave now, sir? Shall I leave the class? Shall I leave, sir? May I leave now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Yeah, professor. Yeah, professor. Okay, Thank sir. you very much. Yeah, Thank you. So we welcome our Rajkumar from Bharadas University. So kindly present your paper. Good afternoon to one and all gathered here. Okay. கேட்குதா எல்லாத்துக்கும்? யா ஓகே. நான் இன்னைக்கு பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ பிஃபோர் மை ப்ரெசன்டேஷன், ஸோ காலையில் செஃபிக் சார் எடுத்தப்ப சொன்னார், ஸோ சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் ஆன் எஜுகேஷன், அதுக்கு வந்து ஸ்கில்ஸ் நாலேஜ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ அந்த ஸ்கில்ஸ் இந்த டிஜிட்டல் எரால என்ன ஸ்கில்ஸ் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா, இந்த டிஜிட்டல் எரா நம்ம எல்லாமே எதில் போய் தேடுறோம்? ஸோ எதில் நம்ம சர்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கூகுள்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த கூகுளில் நம்ம கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கணும்னா நம்ம கரெக்டாக சர்ச் பண்ணணும். ஸோ அப்படி வாட் ஆர் த சர்ச்சிங் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் வி நீட் டு யூஸ் இன் கூகுள் அப்படின்றத நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் என் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ்க்கு போகிறேன். ஸோ இட் மே யூஸ்ஃபுல் டு ஆல். ஓகே. ஸோ கூகுள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சும்மா ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப், ஒரே ஒரு புள்ளி தான் வைக்கிறேன், ஒரே ஒரு புள்ளி. ஸோ ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் சார். சார் நெட் கனெக்ட் ஆகல சார், வைஃபை. அதில் இது பண்ணலாமா சார்? சார் என்னோட இல்லை சார். ஸோ ஒரே ஒரு புள்ளி தான் வச்சேன், ஒரே ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் தான் வச்சேன். ஸோ நமக்கு எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் அங்கே வருது பாருங்க, ஒரே ஒரு புள்ளிக்கு. ஸோ இட்ஸ் லேக் கணக்கில் இன்ஃபர்மேஷன், க்ரோர் கணக்கில் நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். ஸோ ஒரு புள்ளி வச்சதுக்கே நமக்கு இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். நம்ம சர்ச் பண்ணும்போது, எக்ஸாம் எழுதும்போது அர்ஜென்ட்டாக சர்ச் பண்ணுவோம். சர்ச் பண்ணும்போது ஏன்னா ஆன்லைன் எக்ஸாம்ஸ் பார்த்து எழுதுவோம், அர்ஜென்ட்டாக சர்ச் பண்ணுவோம். சர்ச் பண்ணும்போது பிபிடி அண்டு எஜுகேஷன் அண்டுன்னு போடுவோம். ஸோ நம்ம சர்ச் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த அண்டு போட்டிருக்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அது கொண்டு வந்து நிறுத்தும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பர்டிகுலராக சர்ச் பண்ணும். ஸோ அந்த டெக்னிக் எப்படின்னா, ஸோ கூகுள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா எல்லாரும்? எவ்வளோ நாளாக யூஸ் பண்ணுறீங்க? யாரோ ஒருத்தர் எத்தனை வருஷமாக கூகுள் யூஸ் பண்ணுறீங்க?
ஸோ இந்த கூகுள் சர்ச்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், ஐ ஆம் ஃபீலிங் லக்கின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ இது எதுக்குன்னு தெரியுமா? யாராவதுக்கு? பல வருஷமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? எஸ். ஸோ இப்போ நான் சும்மா பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி, பெரியார் மணிமேகன் தான் அடிக்கணுமா? யா. ஸோ இதை கொடுத்துட்டு நம்ம நார்மலாக கூகுள் சர்ச் கொடுக்குறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து டைப் பண்ணுறோம், ரெண்டாவது ஸ்டெப் வந்து கூகுள் சர்ச்னு கிளிக் பண்ணுறோம். வந்துருமா? பெரியார் மணிமேகன் வந்திருக்குமா? சார் வைஃபை கனெக்டில் தான் இருக்குது, பட் ஆனால் சார் இதெல்லாம் இதை மொபைலில் கனெக்ட். நெக்ஸ்ட் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒஃபிஷியல் வெப்சைட்குள்ளே போவோம். கரெக்டா? ஸோ கிட்டத்தட்ட இது உங்களுக்கு எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் ஆகுது? 3 ஸ்டெப்ஸ் ஆகுதா? ஓகே. இப்போ ஸ்மார்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறோம். இப்போ கூகுள் போகிறோம். ஸோ யூனிவர்சிட்டி, இப்போ ஐ ஆம் ஃபீலிங் லைக் இந்த சர்ச் கொடுக்குறோம். சோதிக்குதே சார். இல்லை சார், இது வைஃபைல கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால. இப்போ பாருங்க டைரக்டாக வந்துருச்சா? ஸோ இப்போ புரியுதா? ஸோ கூகுள் சர்ச் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு 3 கிளிக் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக ஒரு வெப்சைட்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா ஐ ஆம் ஃபீலிங் லைக் லக்கி சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா டேரெக்டாக அந்த வெப்சைட்குள்ளே போயிடும். ஸோ நீங்கள் அந்த கிளிக் பண்ணுற டைமிங், ஸோ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் தான் வந்து ஸோ டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன்லாம். ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் அடுத்து கூகுளில் ஓகே. இப்போ நம்ம வந்து அமேசானில் வந்து சர்ச் பண்ணுற திங்ஸ் வாங்குறோம். ஸோ அமேசான் மாதிரி அதுக்கு ரிலேட்டடான ஏதாவது சைட்ஸ் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணணும். அமேசானில் இப்போ வேற ஏதாவது நம்ம வந்து மூக் இருக்கு, ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டடான வேற ஏதாவது வெப்சைட்ஸ் இருக்கா? ஸோ ஸ்வயம் போர்ட்டல் இருக்கு, அதுக்கு ரிலேட்டடான வேற ஏதாவது வெப்சைட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னா, ஸோ இந்த இடத்துல ரிலேட்டட் கொடுத்துட்டு கோலன் நமக்கு எந்த மாதிரியானது வேணும். அமேசான் அப்படின்னா அமேசான். ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டடான ஃப்ளிப்கார்ட், ஸ்னாப்டீல், ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டடானது எல்லாமே அதில் காமிக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ ரிலேட்டடான வெப்சைட்ஸை நம்ம எப்படி சர்ச் பண்ணி எடுக்கணுன்ற டெக்னிக் ரிலேட்டட். இப்போ நம்ம நிறைய சர்ச் பண்ணுவோம். இப்போ ட்ரெண்டில் இருக்கிறது கொரோனா வைரஸ். ஸோ கொரோனா வைரஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம டைப் பண்ணுறோம். நம்ம டைப் பண்ணும்போது கொரோனா வைரஸ் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்டில் இருந்தாலும் எடுத்து வந்து கொடுக்கும், கீவேர்ட்ஸில் இருந்தாலும் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கும், நடுவில் மிடில் இருக்க எல்லா இடத்துலையும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து வந்து கொடுக்கும். நம்ம கொரோனா வைரஸ்ன்னு டைப் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ நமக்கு டைட்டிலில் இருக்கணும். ஸோ டைட்டிலில் கொரோனா வைரஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த அந்த இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ இந்த இடத்துல இன் டைட்டில் அப்படின்ற சிம்டா கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி கோலன் வச்சுட்டு ஸோ கொரோனா வைரஸ் ஸோ அப்படின்னு டைப் பண்ணி அப்படின்னா ஸோ டைட்டில் எதெல்லாம் கொரோனா வைரஸ் இருக்கோ தெரியுதா? டைட்டில் வார்த்தையில் எங்கெல்லாம் கொரோனா வைரஸ் இருக்கோ ஸோ அதை மட்டும் கொண்டு வந்து கொடுக்கும் நமக்கு. ஸோ இது வந்து டைட்டில் சர்ச். அடுத்து ஸோ உமன்னு சொல்லுவாங்க, மென்னு சொல்லுவாங்க. பார்த்தீங்களா? மென் MEN சொல்லுவாங்க, MAN சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த 2 வார்த்தையும் எப்படி ஒரே டைம்ல சர்ச் பண்ணி எடுப்பீங்க? இப்போ உமன் ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்து S யூஸ் பண்ணுவாங்க, Z யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஒரே டைம்ல எப்படி சர்ச் பண்ணி எடுக்கலாம் அப்படின்னா
இப்போ உமன் மென் அப்படின்னா எம், அந்த ஏ ஆர் இ வரும் இல்லையா, ஸோ அதுக்கு பதிலாக கொஷின் மார்க் கொடுத்துட்டு என் கொடுத்து சர்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா சர்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா Z இருக்க வார்த்தையும் எஸ் இருக்க வார்த்தையும் ஒரே டைம்ல கொண்டு இது பேர் வந்து வைல்ட் கார்டு சர்ச்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது பேர் வந்து வைல்ட் கார்டு சர்ச். தென் அடுத்து பூலியன் ஆபரேட்டர்ஸ் தெரியுமா? ஸோ பூலியன் ஆபரேட்டர்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸோ அண்ட் ஆர் நாட். ஸோ இது வந்து பூலியன் ஆபரேட்டர்ஸ். ஸோ இதில் நம்ம வரும்போது அது வந்து பூலியன் சர்ச். ஸோ பூலியன் சர்ச்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த டெக்னிக் எதுக்கு அப்படின்னா, சப்போஸ் பிசிக்கல் எஜுகேஷன் ஆர் டீச்சிங் எஜுகேஷன் பிளஸ் லைப்ரரி எஜுகேஷன். ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து டீச்சிங் எஜுகேஷனில் உள்ள இன்ஃபர்மேஷனும் வேணும், அதே சமயம் லைப்ரரி சயின்ஸ் எஜுகேஷனில் இருக்கிறது வேணும். ரெண்டுமே வேணும் அப்படின்னா எப்படி சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா, லைப்ரரி லைப்ரரி பிளஸ். ஸோ நமக்கு ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனும் வேணும் அப்படின்னா பிளஸ் எஜுகேஷன். ஓகே, இப்போ லைப்ரரியில் இருக்க சர்ச் ஸ்ட்ரிங்ஸும் நமக்கு வந்துடும், அதே மாதிரி எஜுகேஷனில் இருக்க சர்ச் ஸ்ட்ரிங்கும் வரணும். நம்ம பிளஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓகே, இது வந்து இது ஒரு சர்ச். ஸோ அடுத்து நமக்கு வந்து லைப்ரரி ஆர் எஜுகேஷன் ரெண்டுல எது கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல, ஓவராலா எல்லாத்தையும் சர்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ அதுக்கு என்ன சிம்பிள் அப்படின்னா, யாரோ ஒரு இன்டெலிஜென்ட் சவுண்ட் கேட்டுச்சு. யா வெரி குட். லைப்ரரி ஆர் எஜுகேஷன் கொடுத்தா அப்படின்னா ரெண்டு கண்டென்ட்டும் நமக்கு என்னென்ன கண்டென்ட் வேணுமோ ரெண்டு கண்டென்ட்டோட இன்ஃபர்மேஷனும் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து இது அண்ட் ஆர். இப்போ வந்து நமக்கு லைப்ரரி மட்டும் தான் போதும், எஜுகேஷன் வேணாம், இல்லை எஜுகேஷன் மட்டும் இருந்தால் போதும், லைப்ரரி வேணாம் அப்படின்னா, ஸோ இதுக்கு என்ன சர்ச் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, எனி கெஸ்? எதுவும் கெஸ் என்ன வரும்னு? ஸோ மைனஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ லைப்ரரி மைனஸ் எஜுகேஷன் கொடுத்தோம்னா எஜுகேஷன் மட்டும் வரும், பட் லைப்ரரி வராது. ஸோ இது வந்து அண்ட் இது வந்து பூலியன் சர்ச். மேம் இல்லை அப்படி இல்லை மேம். இப்போ சில ஆர்டிகல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, கீவேர்ட்ஸில் சிலதை கொடுத்துருப்பாங்க, சிலதை கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இந்த மாதிரி சர்ச் பண்ண தான் பர்டிகுலராக கொண்டு வந்து நிற்கும். அப்படி தான் நீங்கள் வந்து லிமிட் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு. அடுத்து வந்து ஓகே, இப்போ எக்ஸாம் எழுதிருப்போம்ல, ஆன்லைன் எக்ஸாம். இப்போ வந்து ஆன்லைன் எக்ஸாம் எழுதிருப்போம் இல்லையா, எழுதிருப்போம் கஷ்டப்பட்டு பிபிடி தேடிட்டே இருப்போம், கிடைச்சிருக்காது. ஸ்லைட் ஷேர் கிடைச்சிருக்கும், அதுக்கு தனித்தனியாக போட்டு நம்ம எஜுகேஷன் ஆன் லைப்ரரி சயின்ஸ் ப்ளஸ் பவர் பாயிண்ட் ப்ளஸ் பிபிடி ஸ்லைட் ஷேர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு தட்டிருப்போம். ஸோ ஈஸியாக எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னா, டீச்சிங் எஜுகேஷன் ஈஸியாக இருந்திருக்கும் இல்லையா? யா ஓகே. இப்போ டீச்சிங் எஜுகேஷனில் உள்ள உங்களுக்கு பிபிடி மட்டும் வேணும், என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபைல் டைப் அப்படின்ற சின்டாக் யூஸ் பண்ணணும். ஃபைல் டைப் கோலன் வச்சுட்டு பிபிடி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க பிபிடி மட்டும்தான் தெரியும் உங்களுக்கு, தெரியுதா?
கீழே வாங்க. எல்லாமே பிபிடி மட்டும்தான் வரும், வேற எதுவுமே வராது. தெரியுதா? பிபிடி பிபிடி பிபிடி, ஒன்லி பிபிடி மட்டும்தான் வரும். இப்போ உங்களுக்கு பிடிஎஃப் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா அதே ஃபைல் டைப்னு போட்டு பிடிஎஃப் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி பிடிஎஃப் மட்டும்தான் வரும். தெரியுதா? ஓகேவா? ஸோ ஃபைல் டைப்ல சின்டாக் யூஸ் பண்ணா ஸோ இந்த மெத்தட். இப்போ பேங்க் ஆஃப் பரோடா, பேங்க் ஆஃப் அப்படி நிறைய வார்த்தை வரும் நமக்கு. இப்போ பேங்கை பத்தி சர்ச் பண்ணும், ஆனா நமக்கு பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மட்டும் வேணாம். பேங்க் ஆஃப் பரோடா, அதாவது பேங்க்குக்கு அடுத்து என்ன வார்த்தை வருமோ எல்லாமே நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படுது. அப்படின்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பேங்க் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு ஸ்டார் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், இந்த ஸ்டார் இருக்கும் இல்லையா, அதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா, பேங்க் இஸ்லாம், பேங்க் ஆஃப் பரோடா, பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா. ஸோ அந்த பேங்க்கு அட்டாச்மெண்டா என்னென்ன வார்த்தை வருதோ அதோட எல்லா சர்ச்சும் ஒரே பாயிண்ட்ல கிடைச்சிடும் நமக்கு. ஓகே, ஸோ இது ஒரு சர்ச். ஸோ அடுத்து இப்போ நமக்கு ஒன்லி லைப்ரரி அப்படின்ற வார்த்தையோட இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்னா இல்லை. ஓகே, அதாவது பர்டிகுலரா ஒரு 3-4 வார்த்தை இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ லைப்ரரி, எஜுகேஷன், டீச்சிங் அப்படின்ற ஒரு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் வேணும். இல்லை லைப்ரரி, எஜுகேஷன், டீச்சிங், எஜுகேஷன்ற வார்த்தையில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி அபாஸ்ட்ரோஃபி சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த மாதிரி கொட்டேஷனுக்குள்ள போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இந்த வார்த்தை இருக்கிறது மட்டும் நமக்கு எடுத்து கொடுக்கும். ஸோ லைப்ரரின்ற வார்த்தை எங்க இருக்கோ பர்டிகுலரா அதை எடுத்துக்கும். நம்ம அப்படி கொடுக்கல, இப்போ டீச்சிங், எஜுகேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அபாஸ்ட்ரோஃபிக்குள்ள போடாம நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டீச்சிங்ன்ற வார்த்தை இருக்கிறதும் எடுத்து வந்து கொடுக்கும், எஜுகேஷன்ற வார்த்தை இருக்கிறதும் எடுத்து வந்து கொடுக்கும். ஏன்னா இது வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் தான். ஸோ கூகுள்ன்றது ஒரு சர்ஃபேஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அந்த சர்ஃபேஸ்ல ஸ்பைடர் டெக்னாலஜி, ஸோ அது எங்கெங்க நீங்க சொல்ற வார்த்தை எங்க இருக்கோ அதை கேட்ச் பண்ணி கொண்டு வந்து முன்னாடி நிறுத்தும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த கொட்டேஷனுக்குள்ள கொடுக்கும்போது பர்டிகுலரான இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ ஓகே, வெரி தேங்க்ஸ் இவ்வளோ நேரம் இது பண்ணதுக்கு. ஸோ அவ்வளோதான் ப்ரெசன்டேஷன் முடிஞ்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னோட ஆர்டிகல் ப்ரெசன்டேஷன். ஓகே, தேங்க்யூ. Okay, anyway, good afternoon to one and all. So my research topic is research productivity of India's scientific literature on library science and information science. Okay, so library science and information science is both, but in previous years they are in web of science they differentiate into library science and information science. So only I taken my research category as library science and information science. Okay, introduction. So information science, so what is meant by information science means, so information science about the management of information. So what the information we are managing is called, so studying of managing the information is called information science. And also library science, the study of library science and the concepts and practices of library operations.
So and administrations, it's called library science. So now it was increasingly subsumed within the broader discipline of information science with the knowledge explosion in 25th century. So 25th century enna aachu appadina, so library science, information science nu thanithaniya irundha category, so now it's be a library and information science appdin maariruchu. But innamu web of science category, so nama web of science kelvi potirupom. So innamu web of science category la pathina நம்ம வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் கேட்டகரியில் லைப்ரரி சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸ் அப்படின்னு தான் இருக்குது. ஸோ அதான். ஸோ சயின்டோமெட்ரிக் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா இல்லையான்னு தெரியல. ஸோ சயின்டோமெட்ரிக் இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் அனலைசிங் த சயின்டோமெட்ரிக் ஸ்டடிஸ் த அனலைசிங் ஆஃப் ஸ்காலர்லி பப்ளிகேஷன் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ். ஸோ ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து நம்ம ஒரு வெப் ஆஃப் சயின்ஸில் ஸ்கோப்பஸில் அந்த ஆர்டிக்கல் இருக்குது. ஸோ அந்த ஆர்டிக்கலில் சைட்டேஷன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது. ஸோ மெட்ரிக் அனாலிசிஸ், குவாலிட்டேட்டிவ் அண்ட் குவான்டிடேட்டிவ் அனலைஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்னா H-index அனலைஸ் பண்றோம். ஸோ H-index வந்து ஆத்தரோட ப்ரொடக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கு, ஸோ ஆத்தர் எந்த அளவில் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற ப்ரொடக்டிவிட்டி அனலைஸ் பண்றது பேர் H-index. ஸோ அதே மாதிரி இயர் வைஸ்ல எவ்வளோ பப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு, ஸோ அந்த பப்ளிகேஷன்ஸ் இயர் வைஸ்ல எவ்வளோ சைட்டேஷன்ஸ் வாங்கியிருக்கு, ஸோ ஆத்தரோட ப்ரொடக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கு, ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனோட ப்ரொடக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கு, ஸோ அவங்க இயர் வைஸ் growth எப்படி இருக்கு அப்படின்னு ஓவராலா அனலைஸ் பண்றதுக்கு பேர் தான் சயின்டோமெட்ரிக் ஸ்டடி. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி சயின்டோமெட்ரிக்ஸ் வந்து பிப்ளியோமெட்ரிக் ஸ்டடி, சயின்டோமெட்ரிக் ஸ்டடி, ஜூரிமெட்ரிக்ஸ் நிறைய ஸ்டடிஸ் இருக்கு. ஸோ ஜூரிமெட்ரிக் ஸ்டடினா என்ன அப்படின்னா லா பப்ளிகேஷன்ஸ் அனலைஸ் பண்றது பேர் ஜூரிமெட்ரிக்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி சயின்டிபிக் முதல்ல வந்து சயின்டோமெட்ரிக்ஸ்னா என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா சயின்டிபிக் பப்ளிகேஷன் அனலைஸ் பண்றது மட்டும்தான் சயின்டோமெட்ரிக்ஸா இருந்துச்சு. பட் நவடேஸ் அப்படி கிடையாது. பிகாஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஹியூமனிட்டிஸை கூட அனலைஸ் பண்றோம். ஸோ analyzing of scholarly publication in qualitative manner and quantitative manner. Qualitative அப்படினா என்ன அப்படினா H-index, item index and then so இந்த மாதிரி குவாலிட்டியை மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா அது குவாலிட்டேட்டிவ் ஸ்டடி. ஸோ அண்ட் குவான்டிடேட்டிவ் அப்படின்னா ஸோ பப்ளிகேஷன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு, ஸோ இயர் வைஸ் எவ்வளோ இருக்கு, ஸோ இந்த மாதிரி அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது பேர் வந்து குவான்டிடேட்டிவ் ஸ்டடி. So methodology is used. The metadata of the effect of information science, library science was exported from web of science and saved in plain text format for final analysis. So itself software was used to analyze the visualized direction citation linkages between scientific papers and VOS viewer, was used to develop scientometric maps between documents to examine their characteristics. So in web of science databases, I have chosen the field of search field of address. I choose India, and in the web of science categories I have restricted by library and information science. So I got the data and I then formatted into its site and make the tables. Then so objective of my study is to examine India on library science information science research, to determine the year-wise output and citations and major collaborative countries share in library science and information science, to explore the trends in the authorship of published research, to identify the core journals and to identify the highly cited articles. So my major objectives, எதனால இந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, ஸோ நான் வந்து ஒரு லைப்ரரி சயின்ஸ் ஃபீல்டில் இருக்கேன். ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த ஃபீல்டில், சயின்ஸ் ஃபீல்டில் கூட இருக்கலாம். பட் அந்த சயின்ஸ் ஃபீல்டை பற்றி நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? ஸோ அப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சயின்டோமெட்ரிக்ஸ் த ஒன்லி டூல் வி கேன் யூஸ். சயின்டோமெட்ரிக் ஸ்டடி தான் யூஸ் ஆகும். இப்போ ஒரு ஜேர்னல் வந்து டாப் மோஸ்டாக பப்ளிகேஷன் பண்ணது நம்ம சொல்கிறோம், எப்படி தெரிஞ்சுக்குவோம்? ஸோ சயின்டோமெட்ரிக் ஸ்டடியில் இருக்க டூல்ஸை யூஸ் பண்ணாதான் ஸோ அடுத்த ஃபீல்டில் நம்ம லைப்ரரி சயின்ஸில் ஃபீல்டில் இருக்க நாங்கள் ஸோ அடுத்த ஃபீல்டில் திடீர்னு பயாலஜியில் வந்து என்னென்ன டாப் மோஸ்ட் 10 ஜேர்னல்ஸ் இருக்குன்னு என்கிட்ட கேட்டாங்கன்னா எனக்கு எப்படி தெரியும்? தெரியாது. ஸோ சயின்டோமெட்ரிக் யூஸ் பண்ணாதான் வாட் ஆர் த டாப் ஜேர்னல்ஸ் இஸ் தேர், வாட் ஆர் த ஹைலி சைட்டட் ஆர்டிகல்ஸ் இஸ் தேர்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ தட் இஸ் த பர்பஸ் ஐ எம் யூசிங் திஸ். So major findings, a total number of publication in library science and information science is 1851 with an H-index of 63. Overall articles retrieved were written by 2,912 authors, published in 99 journals. 80 countries are represented in this study, and 12.42 average citation per document. So in the highest collaborative institution is Indian Institute of Management is the highest contributing institutions with 89 articles, and highest publication in the year 2021 with 200 publication and received 1130 citations. So followed by 168 publications in the year of 2020, followed by 2018 with 113 publications.
So then the National Institute of the highest contributing as a funding agency, the National Institute of Science and Technology of Development Studies and APJ Abdul Kalam Technology University was the top funding agencies that enhanced research on library science and information science and support more than 120 articles. So highest collaborative country. So what the difference between the publication of the country and collaboration of the country. So ஒரு country வந்து பப்ளிகேஷனில் எவ்வளோ பப்ளிகேஷன் ஆஃப் த கண்ட்ரிக்கும் கொலாபரேட்டிவ் ஆஃப் த கண்ட்ரிக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, நான் வந்து இந்தியாவில் இருக்க ஸ்டடி மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன். பட் யூஎஸ்ஏ எதனால நான் வந்து அதிகமாக நம்ம கூட கொலாபரேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஸோ நம்ம வந்து கோஆத்தர்ஸ் வச்சு பப்ளிகேஷன் பண்ணுவோம். ஸோ ஒரு ஆத்தர் இங்கே இருப்பாங்க, பட் யூஎஸ்ஏல இருக்க ஏதோ ஒரு மூலையில் இருக்க ஆத்தர், சைனாவில் இருக்க ஏதோ ஒரு மூலையில் இருக்க, அது ரெண்டு பேரும் கொலாபரேட் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இட்ஸ் கால்ட் ஆத்தர் கொலாபரேட்டிவ் அண்ட் கண்ட்ரி வைஸ் கொலாபரேட்டிவ். ஸோ அந்த கொலாபரேட்டிவ் பப்ளிகேஷன்ஸ் தான் ஸோ கொலாபரேஷன் சொல்லுவோம். ஸோ பப்ளிகேஷன்ஸ்க்கும் கொலாபரேஷன்ஸ்க்கும் இதுதான் வித்தியாசம். Okay, USA collaborate the most significant proportion of 187. So India on library science, information science publication. So followed by United Kingdom with 95 publications. So the highest number of citations. So highest highly cited article is in the title of Too Big to Fail, Large Samples and the P-Value Problem, published in Information System Research Journal. The 851 eligible articles were published in 99 journals based on the search queries, of which 297 were identified published in the Scientometrics Journal. The top most active authors based on the author's total citation and the number of publications, Satija MP had 66 articles with 46 citations. So conclusion, the study provides insight into the India's research perspective for the scientific progress on the library science, information science, thus significantly impacting and supporting intervention towards improving information scientist occurrence. So information science and library science have emerged as an essential subject for knowledge management and information sharing. It can be used by researchers having different disciplines for various aspects. So information science and library science represents the integration approach of different subject domains. The present study determine increasing trend towards information and library science research among researchers. So எதனால வந்து ட்ரெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்றேன் அப்படின்னா, ஸோ 2019ல இட்ல ஒரு 52 இருந்த ஆர்டிகல் ஓட இது, ஸோ 2021ல அது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, ஸோ 100 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ 2014க்கு அப்புறம் 10, 20 அப்படியா இருந்த அந்த ஆர்டிகளோட growth வந்து 2017-18ல ஸோ 50, 100 ஸோ அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ 2022ல ஸோ 3 months தான் இருக்கு, அதுக்குள்ள 70 ஆர்டிகல்ஸ் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. ஸோ அப்ப என்ன தெரியுதுன்னா, ஸோ இந்த ட்ரெண்ட் வந்து growthல இருக்கு அப்படின்னு தெரியுது. So then the highest paper published from USA, then UK, China, Australia and others during the marked study period. So most productive author was Sajita P with 66 publications and Pradap Ji has contributed with 57 publications. So thank you for the opportunity and thank you for all the dignitaries. Thank you, Mr. Rajkumar. Any questions from audience side? Any clarifications you want? Thank you. Thank you, sir. 1 minute. Yes. Kindly use some feature for your findings, because it's a wonderful, you can derive the relationship with the variables and correlations. You can find a graphical reference also easy. So Okay. you can use some. Okay, sir. Thank you for your suggestions. Yeah. So we call our Mr. Karthik, Assistant Professor, Department of Education, Periyamniyam Institute of Science and Technology, so for paper presentation. Thank you. Good afternoon to one and all gathered here. I am very much happy to present my paper in presence of my students and my colleagues and various participation from the various institutions. Actually, I take the topic from e-learning courses. Actually, I am a background of computer science, so I took e-learning and then teacher education during the pandemic situations. What are the role which plays the e-learning
in teacher educations. Okay. Actually, in this content, I am going to introduce an e-learning and teacher education and role of e-learning and conclusion. So, in this 21st century, நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் how the education system were transformed from the Vedic era to new era. Actually, in the Vedic era, the students were go to the place of the tutors to teacher teach பண்ற இடத்துக்கு போயிட்டு படிக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் after 70s only we have a school systems. Western countries school system வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் புக்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. புக்ஸுக்கு அப்புறம் மெட்டீரியல்ஸாக கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ எஜுகேஷன் சிஸ்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு வந்தது. ஆஃப்டர் 1990s globalizations were adapted by Indian government. We started as computer based teachings. CBT ன்னு சொல்லி ஒரு டீச்சிங் மெத்தடாலஜியை 1990s இந்தியன் கவர்மெண்ட் அடாப்ட் பண்ணாங்க. பட் அதை எந்த அளவுக்கு நம்ம டீச்சிங்கில் அடாப்ட் பண்ணோம்னா it's a big question mark. Due to the pandemic only, most of the teachers, not only most of the teachers, all the teachers, ஒரு விளம்பரம் பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து சிஸ்டம் யூஸ் பண்ண தெரியாது. அவங்க ஒய்ஃப் வந்து பேசிக்கிட்டே இருப்பார், மைக்கை அன்மியூட் பண்ணாமல் பேசிகிட்டே இருப்பார். இட்ஸ் அன் ஓல்டு ப்ரொஃபஸர், ஆக்சுவலி இஸ் அன் ப்ரொஃபஸர். அவர் பேசிகிட்டே இருப்பார், பட் அவருக்கு என்ன பேசுகிறாருன்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்குது. அவங்க ஒய்ஃப் வந்து டப்புன்னு அந்த மைக்கை அன்மியூட் பண்ணிட்டு போவாங்க. ஸோ தட் மச் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ் were not aware by the senior most professors. But in the pandemic, அதை எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணி கொடுத்துருச்சு. ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான ப்ரொஃபஸர்ஸும் they must adapt themselves. First they adapt themselves and they teach the students through the e-learning platforms. Okay. So teaching and learning moving towards the online. That point I already elaborated. And more advantages of e-resources. We know how the students are writing their exams during these last 2 years. நான் ரொம்ப பேப்பரை எவாலுவேஷன் பண்ணியிருக்கேன். They written the codes with எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். நம்மளோட ஒரு கீவேர்டை கொடுத்தோம்னா விக்கிபீடியாவோட கண்டென்ட் கீழே வரும், வித் மோர் அப்படின்னு கண்டென்ட் வரும். They written that also. அதையும் அவங்களோட பேப்பர்ல எழுதியிருக்காங்க. எவ்வளோ அதை இம்பேக்ட் பண்ணியிருக்குன்னு பார்ப்போம். எவ்வளோ விதமான ரிசோர்ஸஸை நம்ம ரீட் பண்ணி எழுதுறோமா இல்லையான்னு கூட தெரியாமல் பட் எக்ஸாம் எழுதுறோம். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காட் அபோவ் 80%. 90%லாம் எடுத்திருக்காங்க வித் மோர் எழுதி. ஸோ பட் வி நீட் அ கீவேர்ட்ஸ். கீவேர்டு இருக்கு, அனலைஸ் பண்ணுறோம், எவாலுவேஷன் பண்ணுறோம், மார்க் கொடுத்துரும். ஸோ அதுதான் இது ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்டேஜஸ்ன்னு சொல்கிறோம். And e-resources available with web-enabled mediums. So web-based e-learning materials, e-resources only we are downloading and we are reading. Actually, whenever I give a notes, I can prefer a Google Classroom only nowadays. Why? Because I have a little problem in handwriting, and also I don't want to write in a blackboard. So moreover, I use a PPT or else a Word or Word documents. So that is my way because of I have no writing problems. But இது இப்போ இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷனுக்கு when we are moving to the e-learning generations, e-generations or IT's generation, internet generations. So we are adapt ourselves to e-resources and open educational resources. Actually, open education is nothing but it is a free, which materials are free and that materials which gives a permission to access the materials. Actually OBR nothing but நம்ம ஒரு விக்கிபீடியாலயோ எந்த ஒரு வெப் பிளாட்ஃபார்ம்ல போய் கண்டென்ட் எடுத்தோம்னா the contents எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கும். அந்த கண்டென்ட் நம்ம திரும்ப ரீயூஸ் பண்ண முடியுமானா it has a big question marks. Why? Because we have to cite them. அந்த கண்டென்ட் யார் கொடுத்திருக்காங்களோ அந்த கண்டென்ட் நம்ம சைட்டேஷன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். பட் OBR கண்டென்ட் பொறுத்த வரைக்கும் they have an accessibility of free as well as the permissions. அந்த கண்டென்ட்டை எங்க வேணாலும் எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்கிற மாதிரி தான் கொடுத்திருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் a future of OER. OER as a teaching, learning and research materials in any medium that reside in the public domain and haven't been released under an open license
that permits access, use, repurposing the and reuse the and distributed on by others with no or limited restrictions. So that is the benefits of OER. OER இருக்கிறதுனால தான் இன்னைக்கு நம்ம விக்கிபீடியா வந்து ஒரு பெரிய OERனு சொல்லலாம். But it's as a limited futures only. எந்த ஒரு டாபிக் போட்டாலும் ஸ்கூல்ஸ் லெவல்ல இருந்தப்ப நம்ம விக்கிபீடியா தான் பார்த்துருப்போம். வாட் இஸ் இன்டர்நெட்னா விக்கிபீடியா தான் பார்த்துருப்போம். கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா விக்கிபீடியா தான் பார்த்துருப்போம். பட் இன்னைக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹையர் ஸ்டடீஸ் வந்ததுக்கப்புறம் வி நீட் அ டீப் நாலேஜஸ். ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா சம் எக்ஸ்டர்னல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் போகிறோம். ஸ்வயம் போகிறோம், பார்த்தசாலா போகிறோம், நிறைய ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. ஸோ வி ஆர் ரெஃபரிங் தட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஓப்பன் ஆக்சசபிளாக இருக்கா, ஓப்பன் எஜுகேஷனல் ரிசோர்ஸஸை ப்ரொவைட் பண்ணுதா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். அண்ட் இ-லேர்னிங் I think I don't want to elaborate this one. We are in the e-learning generations. எல்லாருமே e-learning generations தான். இதை கிராஸ் பண்ணாம இந்த 2 yearsல யாருமே இருந்திருக்க மாட்டாங்க. Actually e-learning is nothing but that instructions that is delivered electronically. எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனா இருந்தாலும் எலக்ட்ரானிக்கலா டெலிவரி பண்ணோம்னா that type of teaching learning it's called as e-learning. Okay, and tools for e-learning நிறைய பேர் ஃப்ரீயா கொடுத்த ஒரு e-learning பிளாட்ஃபார்ம்னா கூகுள் கிளாஸ் ரூம். வி தேங்க்ஸ் டு கூகுள். ஆக்சுவலி நம்ம கூகுள் இல்லைன்னா இன்னைக்கு நம்மளோட டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ் இந்த 2 yearsல இவ்வளோ ஒரு ப்ராஸ்பெக்டிவ் வேல மூவ் பண்ணியிருப்பானோம்னா இட்ஸ் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இட்ஸ் ஹேப்பன் ஆர் நாட். ஆக்சுவலாக இந்த கூகுள் கிளாஸ் ரூம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் 5 to 6 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே கூகுள் டெவலப் பண்ணிட்டாங்க. நம்மளுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னா இப்போதான் தெரிஞ்சிருக்கும். இல்லை நான் ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணும்போது பிஃபோர் தட் ஜாயினிங் ஆஸ் அன் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆஸ் அன் பிஜி டீச்சர்ஸ் இன் அ ஸ்கூல். In that time we are tie up with an KIPS publication. Actually KIPS is an international national publisher. They publish school books. They conducted a webinars. They invited me as a computer science faculty to join the webinar. My school suggests me to join the webinars. I thought, what is a webinar? I know seminar, conference and workshop. What is a webinar? That I don't know that, really I don't know that term. Actually 4 years before only. I heard the term 4 years before only, webinar. I really I don't know. பட் அந்த வெபினாருங்கிற கான்செப்ட் 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய என்ன ரீச் பண்ணுறதுக்கு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடினா இது எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம டீச்சர்ஸும் கொஞ்சம் இதில் வீக்காக இருக்கும். ஓகே, ஸோ we have a lot of tools for e-learning. Google Classroom, Edmodo, Vedantu, Open Learning, Byju's, EDX, ePathasala, Swayam, NPTL. நிறைய ஆன்லைன் கோர்சஸ் அண்ட் இ-லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கு. ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் சோர்சஸாக நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. அண்ட் ஆக்சுவலி மை டாபிக் இஸ் இ-லேர்னிங், அதோட ரோல் டீச்சர் எஜுகேஷனில் எப்படி இருக்குங்கிறது தான். ஸோ டீச்சர் எஜுகேஷன் இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் NCT நிறைய டெஃபினிஷன் சொல்லியிருப்பாங்க. பட் ஹியர் ஐ கன்க்ளூட் 3 ways. Teacher education is nothing but it has teaching skills and strong pedagogical theory knowledge and professional skills. இது 3 இருக்கிறது தான் ஒரு நல்ல டீச்சர் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது. இட்ஸ் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த delegates and participants will also accept this point. ஸோ இதை 3ஐயும் அடாப்ட் பண்ணி ஆன்லைன் லேர்னிங்கில் நம்மளோட இ-லேர்னிங் எப்படி ரோல் ப்ளே பண்ணுச்சுன்னா இட்ஸ் இம்ப்ரூவ் த ஸ்டூடெண்ட் பார்ட்டிசிபேஷன்ஸ். ஹவு somehow it's improve the student participations and communications. ரூரல் ஏரியாவில் ஒரு சில லேக்ஸ் இருந்திருக்கும் கம்யூனிகேஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். பட் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸில் இ-லேர்னிங் மூலிமா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து லேர்ன் பண்ணியிருக்காங்க. See, still I am also learning on course in Swayam portals. ஸோ அதெல்லாமே நான் விர்ச்சுவலாக தான் லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களில் இ-லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுது. அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் த எஜுகேஷன்ஸ், த கண்டென்ட் ரொம்ப ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்கும். அதுக்காக நம்ம ரெஃபர் பண்ணுற எல்லா வெப்சைட்டுமே கரெக்டான வெப்சைட்டாக இருக்காது இல்லை. ஸோ அந்த கண்டென்ட் எந்த
பிளாட்ஃபார்மில் குவாலிட்டியான கண்டென்ட் கிடைக்குதுன்னு பார்த்து ரெஃபர் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் எனக்கு ஒரு செஷன் ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது கண்டென்ட்டை ஷேர் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கணும், அந்த டீச்சர்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய கண்டென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அண்ட் தென் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நியூ வே ஆஃப் மெத்தடாலஜியில் டீச் பண்ணுறோம்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நாலேஜ், கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆகுதுங்கிறாங்க. அண்ட் செல்ஃப் லேர்னிங், ஸ்டூடெண்ட்ஸோட விசஸுக்கு லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவனுக்கு எந்த நேரத்தில் படிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த டயத்தில் எந்த டைம் அவங்களோட கன்வீனியன்ட் டைமாக இருக்குது. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் the students can learn. ஸோ இதெல்லாமே டீச்சர் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராமில் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிருக்குன்னா, நிறைய ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர்ஸ் தே வென்ட் டு டீச்சிங் ப்ராக்டிசஸ். ஸோ டீச்சிங் ப்ராக்டிசஸ் போய் தான் அவங்க டீச்சர் ஆக முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி டீச்சிங் ப்ராக்டிசஸ் போகிறப்ப கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தே டீச் த்ரூ மொபைல்ஸ். இல்லம் தேடி கல்வின்னு ஒரு நியூ ஸ்கீம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. அது இல்லாமல் ஆன்லைன்லேயே நிறைய டீச்சர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் கல்வி தொலைக்காட்சி அப்படிங்கிறது. ஸோ தட் ஆல்சோ டெலிவர் கண்டென்ட்ஸ் டு த டோர் ஸ்டெப்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டோரில் போய் டெலிவரி பண்ணுற மாதிரி தான். ஸோ அதெல்லாமே இ லேர்னிங்கோட ஒரு இட்ஸ் பிளேஸ் இட்ஸ் ரோல்ஸ். அண்ட் கன்க்ளூஷன்ஸ், ஸோ ஆக்சுவலி இந்த இ லேர்னிங் இருக்கிறதுனால தான் இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனை ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டி ஓவர் கம் பண்ணி வந்திருக்காங்க. இதை நான் நிறைய டைம் யோசிச்சிருக்கேன். நான் ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப இந்த மாதிரி ஒரு பேண்டமிக் வந்திருந்தா நம்ம ஓவர் கம் ஆகி வந்திருப்போமா, அப்படியே வீட்டில் இருந்து மாடை விற்காமே நம்மளவே இன்னும் 2 மாடு வாங்க வச்சிருப்பாங்களா, அப்படிலாம் நிறைய டைம் யோசிச்சிருக்கேன். ஸோ ஆக்சுவலி எவ்ரி ஒன் வாண்ட் டு தேங்க்ஸ் த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ஸ். அதனால தான் எல்லா டீச்சர்ஸுமே அவங்கள அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. நம்மளும் நியூ டெக்னாலஜிஸை யூஸ் பண்ணுற கற்றுக்கிட்டோம். இல்லைனா இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல்ஸ் போடுறதும் டிக்டாக்ல வீடியோ போடுறதுலையுமே நம்மளோட டைம் போயிருந்திருக்கும். ஸோ சம்ஹவ் வி ஆர் யூட்டிலைஸ் த இன்டர்நெட்ஸ் with a correct way. I hope my session is end. Thank you. Any other queries, discussions? Any questions from audience? Thank you. Thank you, Paul. Thank you. Now this sixth session is over. Now it's a time for lunch break. All the participants should assemble exactly at 2 p.m. in the same hall, because the next session is from session also in online mode. Guest is waiting for us, so you sharply come at 2 p.m. Thank you.